To a bidiyo ɗinmu na baya mun yi bayani akan yacce ad ɗin yake da kuma yacce za ka yi amfani da AdSense da Ad Creative da sauransu. In Allah ya yarda a wannan bidiyon kuma za mu yi bayani ne ko kuma za mu ga yacce za mu fara amfani da Ads Manager ɗin. Idan har ka je ka yi login da Facebook ɗinka a cikin Ads Manager a kwamfuta ko kuma a wayanka, za mu duba mu ga me objectives ɗin da mutum yake so ma ya saita ad ɗin da shi. Na farko akwai traffic, akwai engagement da sauransu. So insha Allah wannan shine bidiyon mu da kusan za mu shiga cikin Ads Manager ɗin gaba ɗaya. So daga wannan za mu fara ganin ya za mu saita tun daga farko, ya za mu shiga mu saita ad ɗin mu, kuma ya za mu zaɓi ma objectives da ya fi dacewa da kasuwancin mu, sannan kuma mu ga ya za mu samu conversions masu kyau. So ku biyo mu a cikin bidiyon domin ganin yadda za mu yi amfani da Ads Manager ɗin mu. So already idan ka riga da ka yi login ad account ɗinka, idan a waya ne ko kuma idan a kwamfuta ne, so wannan shine interface na ko dashboard na ad account ɗinka ko kuma dashboard na ad account ɗinka. So wannan number da kuke gani shine ad number ɗinka ko kuma ad account number ɗinka, wanda confidential abu ne, ba kowa ne kamata ya gan shi ba ko kuma ya san shi ba. So shine ad identity ɗinka, da shi za ka yi accessing ad account ɗinka da wani abu idan za ka yi using, ko da ba ka using email ɗinka ba da sauransu. So yanzu muka kula a wannan ad account ɗin gashi akwai campaign, nan ne inda za ka saita campaign ɗinka. Nan ad overview ne, a yace ad ɗinka yi running nawa kai spending da sauransu. So yanzu tunda maganar objectives muke, menene ma dalilin da yasa za ka saita ad ɗin, kuma menene ma dalilin da wani zai saita ma ad ɗin. Idan muka zo akwai gun da aka saka campaign. So nan gun gashi dama already na yi magana tun kwanakin baya a last video ɗin, akwai campaign, akwai ad set, akwai kuma ad creative. So yanzu muka zo nan create haka, idan muka zo create zai ba mu wani objective muke bukata wajen ad mu, me muke so idan za mu ba Facebook su mana, me muke so su ba mu result. Misali idan awareness ne, wannan akwai objectives kusan 6 ko 7 ga sunan kala-kala: awareness, traffic, engagement, leads, app promotion da sauransu. Idan misali kana da page ne, kana so ko irin ka yi awareness, ko kuma irin kana da business kana so mutane su san da business ɗin haka, so za ka yi zuwa ka zaɓi awareness ɗin nan. Kowanne a cikin objectives ɗin nan akwai styling da ake saita shi, kowanne akwai yacce ake saita shi. Idan awareness ɗin nan ne, in muka zaɓa misali haka, ga abin da yake good. Idan misali kana so mutane su kalli posting ɗinka, ka samu reach sosai haka, ka nuna mutane yes wannan shine business ina, na buɗe shi na yi, kaga awareness ɗin is good for you. Ga brand awareness misali, duk dai kusan aikin su ne haka, ka nuna mutane wannan shine kamfanin ka da sauransu. So in aka zo za ka yi zaɓa awareness. Idan kuma views kake bukata a bidiyo, za ka iya ka yi wani bidiyo kana so mutane su kalla sosai, shi ma za ka iya zaɓa awareness. So idan traffic kake bukata, shi ma traffic irin misali kana bukatar mutane sosai da sosai su zo. Misali kana da wani link ko website link, kana so mutane su clicking wannan link ɗin naka, so za ka yi amfani da traffic. Zai baka gashi nan, idan abun da yake good a link shine akwai link clicks, zai baka kai idan redirecting mutane kisu su yi wani website ɗin ko kuma wani link ɗin haka. So traffic yana, za ka yi amfani da objective na traffic. Za ka yi amfani da landing page views, idan kana da wani landing page wanda kake so mutane su je su kalli wani abun a ciki haka, shi ma za ka yi amfani da traffic. Sannan ga Instagram profile kake so kaga yana ɗan gefe an ce visit Instagram profile haka a ad, so shi ma za ka iya yi. Idan messages kake so mutane su ma messages, messaging ta WhatsApp, Messenger, Instagram, za ka iya shi ma sa traffic. Idan calls kake so gashi nan, shi ma za ka gani, za ka iya saita shi da traffic. Da engagement kuma duk fa kusan wannan ad ɗin za ka yi amfani, ba dole wai sai idan misali kana son mutane su ma messages ta WhatsApp ko ta waya, kun ga traffic za ka iya yi, sannan za ka yi a engagement. Yawanci ma duk wannan objectives ɗin yawanci an focus akan engagement ɗin. Shi engagement CPM ɗinsa yana da arha, sannan kuma ya fi sauƙin saita, and duk kusan abubuwan da za ka awareness, abubuwan da za ka traffic, a lead, sales da sauransu, engagement akwai shi. Yanzu a engagement shi ma idan kana so ka yi, za ka yi, kun ga video views ɗin na akwai shi, akwai awareness ba, so kun gan shi a engagement. And WhatsApp message, Instagram da sauransu shi ma akwai shi a traffic, za ku gani ga shi a cikin traffic. So engagement ɗin ya ɗan fi, za mutane za su yi reacting to post ɗinka, mutane za su yi reacting to a matsayin kamar traffic, a matsayin kamar awareness da sauransu. Duk da shi nan ga conversion, ga cost, sai lead. Idan kana son mutane su cike wani applications ɗin, su ma ka form da sauransu, duka shi ma za ka iya zaɓa ka sa ga sunan lead in mutane, website and forms. Irin wani lokacin za ku kuma ko sabi haka an sa shi a social media ko a ad, so za ga mutum yawanci lead ake yi da sauransu. So in ka kula bambancin engagement da wannan lead, form ne babu, sai app promotion. Idan kana da wani application ɗin musamman irin a Play Store ko App Store haka, kana so
direct daga tallan mutane suka clicking link ɗinka zai redirecting nasu cikin wannan application ɗin, cikin wannan app store ɗin ko kuma cikin wannan play store ɗin. So za ka yi amfani da app promotion ne, za ka saka pixel, za ka je ka sa URL su verifying da wannan abubuwan nasu, so za su baka app promotion za ka yi wannan. Sai kuma sales, wannan yawanci idan kana buƙatar ka yi making sales ne online, irin za ka integrating ad ɗinka da seller ko irin online selling abubuwan digital platforms haka da sauransu, su za ka yi making sales. So wannan shi na takaice za ka selecting objectives ɗinka a cikin ad ba tare da so wannan shine hanyar da aka yi selecting objectives ɗinka, ka san ma tun kafin ka bayar a ma running ad ko kuma tun kafin ma kai running ad ɗinka mene objectives ɗin da kake so. So a shawarce idan ka tashi dai musamman nan dai irin mutane ka redirecting mutane bidiyo saka sales messages da sauransu. So engagement ɗin shine gaskiya ya ɗan fi shine a misali suggested wanda za ka iya yi zai taimaka maka. So duk wanda kake so za ka shiga za ka yi amfani da shi. So ba wai kowanne za mu shiga mu amfani da shi ba ne. So za mu focusing akan engagement ɗin ne, za mu ga yacce next bidiyon mu idan ma ya za mu yi adin kuɗi a ciki, ya za mu yi founding, ya za mu yi. Sannan idan ka zo kai founding kuɗi ba wai misali awareness in na founding kuɗi awareness ne ba, idan na founding kuɗi a cikin ad account na duka zan iya amfani da su a kowanne as much as na riga da na founding. Yanzu misali in ka je engagement ɗin nan za ka danna continue ne. So idan ka danna continue zai baka option ɗin inda zai mai da kawai can part ɗin ad account, ad set da sauransu. Kun ga yanzu za mu samu manual engagement ne. So akwai recommended setting wanda su za su baka, su za su yi nuna maka ga abin da za su yi, suggestion ne nasu, amma manual shi ne wanda zai baka dama ka saita abin da kake bukata da kanka. Yanzu muka je continue zai ba mu dama mu saka kamar a bidiyon mu na bayan da na yi bayani, za mu saka name na ad campaign ɗin, za mu cike abin da muke so mu saka, sai mu zo mu selecting. In ba ku manta ba na ce za mu selecting akwai ad budget da sauransu. So wani lokacin idan suka ba mu advantage plus na normal ne za mu iya wucewa, kun ga ba su ba mu sun mana suggesting mana campaign da sauransu ba. So su cikin wannan koyaushe update suke. Yanzu da zan iya koma baya in dawo za ku iya ganin sun samu ad campaign da sauransu. So zan je next ne, idan na je next misali shi wannan part ɗin kawai dama suna ne, zan zo ga ad set ɗin nan ƙara sa sunan da nake so, sai in zaɓi conversions. Misali kun ga engagement a na riga da a engagement na objectives ina so, ga wani kuma conversions me nake so ba sai engagement ɗin nake so a yi. Shin ina son mutane ne su liking bidiyo na ne, suna so su liking ko su comment haka. So kun ga zan sa on my ad kenan, zan yi selecting. Idan so nake mutane su yi min message ta WhatsApp, ta Instagram ko kuma ta Messenger, zan selecting wannan ne. Idan wannan nake bukata, idan reaction nake bukata shi zan selecting. Idan kira nake so zan sa, za ku ga number waya na appearing a cikin ad ina, zan selecting wannan kenan. Kun ga yanzu haka messages nake. Idan website nake so, kuma duka engagement ba, idan website nake so shi ma mutane su je su landing page ko na abu, zan iya ƙara selecting wannan. Idan app nake so, so wannan kun ga sai selecting ina son app na, mutane su downloading app na, amma kun ga yanzu ma is not available anan, sai na koma misali idan ina son objectives ya koma app download. So gashi ga kuma Facebook page, idan ina son mutane, kun ga bambancin Facebook page da wannan on ad. Shi Facebook page interaction ɗin da za a bani zai zama na cewa za a riƙa nuna mutane like page haka ko follow page haka. So su kuma a wannan shi kuma iya tallan ne za a nuna irin like this post ko kuma comment waye da irin wannan. So idan na selecting sai in ƙara zuwa nan gun da aka samu manual, zan ƙara zuwa nan gun yawwa. So bayan na yi selecting sai yanzu page ɗin nan gun, sai in select, sai yanzu nan gun in yi selecting page ɗin da nake so sai yanzu nan gun in selecting page ɗin da nake so in yi ɗora talla akai, shi kuma page ɗin da nake so tallan in ba Facebook akai. So page ba wai posting ɗin ba, sai na fara selecting page inda posting ɗin da nake so in ba da talla. So idan na zo yanzu ne selecting page ɗin, sai yanzu shi ma nan gun gashi sai in zaɓi manual. A nan zan zaɓi manual me nake bukata. Su wannan automatic za su min selecting cewa za a yi min message ta WhatsApp da mun. Kun ga wannan shine client ɗin da nake aiki da shi. So kun ga za a yi masa message ta Messenger, sa zai rika receiving message automatic kenan, sannan zai receiving messages ta Instagram ɗinsa, kuma ga number wayar shi ma zai receiving messages. Amma zan yi selecting manual ne. Misali zan duba in ga like me nake so, ta ina nake son messages ɗin yanzu, ta WhatsApp nake so, ta WhatsApp ne, ta Instagram ko kuma ta
messenger. So ni yanzu zan cire messenger, bana so ya riƙa ganin message ta messenger. Misali in shi ya ce baya so, zan yi on ticking. Instagram maka shi ma in cire shi. So kun ga zan ban masa iya WhatsApp ne, ga WhatsApp number din shi already na yi connecting number ɗinsa da WhatsApp business. Sannan ba za ka yi wannan ad ba in kana so message su je ma sai kana da WhatsApp business. Normal WhatsApp ba zai yi ba, sai ka yi linkin da WhatsApp business. So duk number da gani a nan WhatsApp business ce. So direct in ne selecting sai yanzu nan in saka inputting budget in daily budget nake so. Misali ina so kullum ya kashe 5,500 haka, na selecting masa 5,000. Idan misali ina so nan kuma in sa ya nake so kullum 5,000 ne daily budget kenan, sai in lissafa. Idan misali lifetime ne gaba ɗaya budget ina kenan 5,000 in ne gaba ki ɗaya, so zan sa lifetime. Amma ma na san ya ma yi kaɗan kun ga. So in kana irin da 200,000 haka za ka iya sa lifetime kawai direct Facebook sai kaza. Amma a shawarce gwara kai daily budget ɗin, misali 5,500 za ka yi kullum sai ka lissafa daily budget 5,500 kwana 10 kusan 40,000 da wani abu. Nan kuma sai yanzu selecting yaushe nake so ya fara. So kun ga zan mayar da shi daily budget. Yanzu selecting nan yaushe nake so ya fara ad ɗin, karfe nawa yau. Yanzu muna 14 ga wata, so zan zaɓa ina so ya fara daga yanzu zuwa ending date ɗin. Zan zo akwai ending date, gashi ending date zan zaɓa yaushe nake so ya ƙare. So sai in lissafa, idan kwana 10 ne sai in lissafa, idan kwana 5 ne sai in lissafa. Amma daga nan da ka fara kai ka sa ad ɗin daga lokacin da su fara counting ad ɗinka ya fara yi direct. Sai ka zo gun abinda muke kira da kamar direct, sai ka zo gun targeting. Misali ina kake so ad ɗinka yi function ya je, ina kake so kai targeting mutane. Akwai targeting kala-kala ne, akwai detail targeting, akwai kuma normal targeting da za ka yi. Musamman misali ina so iya Najeriya ne ad ina zai gani. Idan ina so in canza countries zan iya selecting haka in zaɓa ina nake so, Najeriya, Niger, Kamaru, waye dai kasashen da nake so in zaɓa zan rika saka su. Da kasan da na gani na clicking zai zo. In gari ne za ka yi misali na sa Adamawa, zai nuna min, zai fitar min daga Najeriya sai bani state region kenan, zai ta bani su. So in na zo na zaɓa zan yi scrolling in tafi, sai in zaɓi ga nan inda aka saka age, yan shekara nawa nake so ad ina je wa. Misali da kakan yan shekara 10 nawa nake so, zan zaɓa yan shekara nawa ne shi ma sai in tafi. So idan na tabbatar da komai is okay a nan ya min, zan iya saving audience ne, ko gaba na zo zan yi adin. So sai in confirming nan estimated daily result ne zai baka. So zai ma dai reaching mutane kaza zuwa kaza. So amma yana tunanin ya ƙara budget ɗin, saboda duk lokacin da ka zo sai ta sai ka kula da budget ɗin. Kun ga yanzu da ai 5k na sa, so amma any changes da na yi a nan kun ga ya mai da shi 21,000, zan ƙara mai da shi 5k. So direct sai in tafi add creative next. Idan na je next, so zai kai na add creative, zan ƙara sa sunan. Sai yanzu in yi selecting dama already in confirming page ɗin, gashi wannan page ɗin ne na Instagram page ɗin. In confirming sai yanzu gun nan gun ad setups. A nan zan zaɓi wani ad nake so kuma wani posting nake so a yi min talla. So ba create ad da aka yi ba, sai ka use existing post. Dan ka yi selecting sai ka zo nan akwai add creative gashi, sai ka danna select, sai ka selecting posting ɗin da kake so. Shi ma kun ga kwallo video ne a nan, inda hoto zan iya zaɓar hoto in masa selecting. Don da kuka ga da ja haka, so yana nufin ko profile picture ne ko kuma hoton ba zai yi ba. So duk wanda na zaɓa automatic na clicking na tafi continue, za ku gan shi ya zo a nan gun haka yawwa. So za ku gan shi ya zo, wanda ne za ku ga shi ya zo a nan haka. Sai kawai ka yi publishing, da ka yi publishing za ku ga ya tafi direct, za ku ga ya tafi review, sannan zai tafi active. Za mu iya cewa wannan shine hanya mafi sauki da za ka ga objectives ɗinka, da kuma za ka duba ka ga wani objectives ya fi dacewa da kai. So in Allah ya yarda nan za mu tsaya wannan bidiyon, sai kuma idan Allah ya dama wani bidiyon na gaba. So idan kun ilmanci da wannan bidiyon, ku kuma ta ku sharing, sannan kuma ku yi following ko kuma ku yi subscribing. Na gode.